హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. లెసన్ ప్లానింగ్ నుంచి 12th బిట్స్ చెప్పానండి. 12 వరకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో 13th బిట్ చూడండి. ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్ రిగార్డింగ్ టీచింగ్ పాసివ్ వొకాబులరీ ఆఫ్ ప్రోజ్ లెసన్ ఈజ్. ఆప్షన్స్ చూడండి. ప్రొడక్షన్, ప్రాక్టీస్, ప్రెజెంటేషన్, ప్రొడక్షన్, ప్రెజెంటేషన్, ప్రాక్టీస్, ప్రెజెంటేషన్, ప్రాక్టీస్, ప్రొడక్షన్, నన్ ఆఫ్ దీస్. చూడండి, ఇక్కడ పాసివ్ వొకాబులరీ అన్నారు. యాక్టివ్ వొకాబులరీ అయితే ప్రెజెంటేషన్, ప్రాక్టీస్, ప్రొడక్షన్. సి ఆప్షన్ కరెక్ట్. కానీ ఇక్కడ పాసివ్ వొకాబులరీ అంటే మనం దాన్ని రీడింగ్ అండ్ లిజనింగ్లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే అండి, పాసివ్ వొకాబులరీ. ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే నన్ ఆఫ్ దీస్. నెక్స్ట్ వన్, 14th బిట్ చూడండి. ద టీచర్ రీడ్స్ ద పాసేజ్ 2 times సో దట్ ద pupils కెన్ ఫాలో అండ్ ఐడెంటిఫై ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్. ఆప్షన్స్ చూడండి. స్ట్రెస్, పాజ్, ప్రొనౌన్సియేషన్, ఆల్ ద అబోవ్. 2 times రీడ్ చేయడం వల్ల మనం ఎక్కడ స్ట్రెస్తో పలుకుతున్నారు అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయగలం. అలాగే పాజ్, ఎక్కడ ఆపుతున్నారు, ఎక్కడ ఆపాలి సెంటెన్స్ని అనేది తెలుస్తుంది. అలాగే ప్రొనౌన్సియేషన్ తెలుస్తుంది. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ డి, ఆల్ ద అబోవ్. నెక్స్ట్ 15th వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ టీచింగ్ కాంపోజిషన్ అని అడిగారండి. Which of the following is not an objective of teaching composition? ఆప్షన్స్ చూడండి. నాట్ అని అడిగారండి. టు డెవలప్ కమ్యూనికేటివ్ కాంపిటెన్సీ ఇన్ రైటింగ్. బి ఆప్షన్ చూడండి. టు మేక్ కరెక్ట్ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ ఫర్ క్లారిటీ ఆఫ్ ఐడియాస్. నెక్స్ట్, టు లెర్న్ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఫర్ క్లారిటీ ఆఫ్ ఐడియాస్. టు ఎంకరేజ్ ద స్టూడెంట్స్ టు express their ideas in writing in an orderly way. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే సి అండి. సి బిట్ కరెక్ట్. టు లెర్న్ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఫర్ క్లారిటీ ఆఫ్ ఐడియాస్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్లో లేనిది. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? ఒకవేళ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇస్తే ఇవి చూడండి, 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. టు డెవలప్ కమ్యూనికేటివ్ కాంపిటెన్సీ ఇన్ రైటింగ్, టు మేక్ కరెక్ట్ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ ఫర్ క్లారిటీ ఆఫ్ ఐడియాస్, to encourage the students to express their ideas in writing in an orderly way. ఓకే అండి, 15th బిట్ అది. కానీ ఇక్కడ నాట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నారు కాబట్టి టు లెర్న్ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఫర్ క్లారిటీ ఆఫ్ ఐడియాస్. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి, 16th బిట్. సప్లిమెంటరీ రీడర్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఎక్స్టెన్సివ్ స్టడీ, non-detailed study, self-study, all the above. సప్లిమెంటరీ రీడర్స్ అంటే ఎక్స్టెన్సివ్ స్టడీ వస్తుంది, నాన్ డీటెయిల్డ్ స్టడీ వస్తుంది, సెల్ఫ్ స్టడీ, ఇవన్నీ కరెక్ట్ అండి. సో ఈ ఆప్షన్ ఆల్ ద అబవ్ కరెక్ట్. ఓకే అండి. సప్లిమెంటరీ రీడర్స్ మీన్ ఎక్స్టెన్సివ్ స్టడీ, నాన్ డీటెయిల్డ్ స్టడీ అండ్ సెల్ఫ్ స్టడీ. నెక్స్ట్ 17th బిట్ చూడండి. Which of the following is not an objective of teaching a supplementary reader? Which of the following is not an objective of teaching a supplementary reader? చూడండి. To create, options, to create interest in the pupils and develop a taste for wide reading. Next one, to improve their skill in silent reading with a reasonable speed. Next, to motivate them for self-study. 4th option, to teach them new structural functional items. ఇది నాట్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ అన్నారు కాబట్టి సప్లిమెంటరీ రీడర్స్కి 4th వన్ కరెక్ట్ అండి. టు టీచ్ దెమ్ న్యూ స్ట్రక్చరల్ ఆర్ ఫంక్షనల్ ఐటమ్స్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కాదు. మిగిలిన 3 కూడా ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఏ సప్లిమెంటరీ రీడర్. ఓకే అండి. అంటే టు క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద పీపుల్స్ అండ్ డెవలప్ ఏ టేస్ట్ ఫర్ వైడ్ రీడింగ్, to improve their skill in silent reading with a reasonable speed, to motivate them for self study అనేవి ఆబ్జెక్టివ్స్. నెక్స్ట్ వన్, 18th బిట్ చూడండి. The main aim of composition is to communicate one's thoughts in a or an dash way. ఆప్షన్స్ చూడండి. jumbled, organized, mechanical, unconscious. Okay అండి. ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎ కాంపోజిషన్ ఈజ్ టు కమ్యూనికేట్ వన్స్ థాట్స్ ఇన్
an organized way. ఓకే అండి, కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఆర్గనైజ్డ్. నెక్స్ట్ 19th బిట్. Filling the blanks with suitable articles comes under. Filling the blanks with suitable articles comes under. చూడండి ఆప్షన్స్: కంట్రోల్డ్ కాంపోజిషన్, గైడెడ్ కాంపోజిషన్, ఫ్రీ కాంపోజిషన్, నన్ ఆఫ్ దిస్. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ controlled composition. Filling the blanks with suitable articles comes under controlled composition. Next 20th bit. A student is asked to write a letter to his father using the hints given. Here the type of composition is controlled composition, guided composition, free composition, none of this. చూడండి ఇక్కడ హిస్ టు రైట్ లెటర్ టు హిస్ ఫాదర్ యూజింగ్ ద హింట్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇది గైడెడ్ కాంపోజిషన్. ఓకే అండి, గైడెడ్ కాంపోజిషన్. నెక్స్ట్ బిట్ 21th బిట్ చూడండి. ఇఫ్ ద స్టూడెంట్స్ are asked to write a story of his choice, it is dash composition. Options A controlled composition, free composition, guided composition, none of this. ఇక్కడ చాయిస్ అన్నారండి. టు రైట్ ఏ స్టోరీ ఆఫ్ హిస్ చాయిస్, మనం ఇష్టమైన స్టోరీ మనం రాసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఇచ్చారు. సో ఇది ఫ్రీ కాంపోజిషన్. ఓకే అండి, ఆప్షన్ బి కరెక్ట్, ఫ్రీ కాంపోజిషన్. నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి. ద స్టూడెంట్ ఈజ్ గివెన్ సమ్ జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ఆస్క్డ్ టు అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ వే. విచ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్ ఈజ్ ఇట్? ఆప్షన్స్: కంట్రోల్డ్, ఫ్రీ, గైడెడ్, నన్ ఆఫ్ దీస్. ఇక్కడ చూడండి, ద స్టూడెంట్స్ గివెన్ సమ్ జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు, అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ వే. కరెక్ట్ ఆర్డర్లో రాయమంటున్నారు. ఇది కంట్రోల్డ్ composition. The correct option is controlled composition. Next bit. The following are features of dash composition. The following are features of dash composition. చూడండి, no restriction in vocabulary and structure, no constraint in the length of the topic, freedom in topic selection. Options A free, next controlled composition, guided, none of these అని ఇచ్చారండి. The correct option is free. The following are features. ఏంటవి? no restrictions in vocabulary and structure, restrictions లేవు. no constraint in the length of the topic, ఎంత లెంత్ ఉండేలా అనేది కూడా లేదు. freedom in topic selections కూడా freedom. That is free composition. Okay, next 24th bit చూడండి. Always plan out your lesson beforehand, but don't be slave to it. This is quoted by. Always plan out your lesson beforehand, but don't be slave to it. This is quoted by. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆర్ఎల్ స్టీవెన్సన్, బ్యాగ్లే, ఐకే డేవిస్, నన్ ఆఫ్ దిస్. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏఎల్ ఆర్ఎల్ స్టీవెన్సన్. ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. కొటేషన్ అండి ఇది. ఆల్వేస్ ప్లాన్ అవుట్ యువర్ లెసన్ బిఫోర్ హ్యాండ్ బట్ డోంట్ బి స్లేవ్ టు ఇట్, ఆర్ఎల్ స్టీవెన్సన్. నెక్స్ట్ చూడండి 25th bit. Correction of written work happens during. Correction of written work happens during pre-teaching planning, planning during teaching, post-teaching planning, none of this. The correct option is post-teaching planning. Correction of written work happens during post-teaching planning. ఇవన్నీ బిట్స్ లెసన్ ప్లానింగ్లో నుంచి.
మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.